You are listening to number one radio station, Radio Satwa 20.03, live from Satwa studio in a sizzling hot Ahmedabad. Chill with Radio Satwa because dosto, it is cool. Stay tuned, stay cool. 20.03 Radio Satwa, brand new, epic. Hey, lovely people in this lovely city of Ahmedabad. How are you doing, guys? जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, I'd like to say hello, bonjour, hola, ciao, triviat, salam, namaste, vanakkam to everyone down here. I'm with you, yours and only yours, Satwa RJ Hitasha from your own Satwa Radio on air 20.03. For the Satwite, by the Satwite. Hoping that you all are well, मज़े कर रहे होंगे, बेहतरीन होंगे और लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे. Stay happy, stay safe and stay tuned with one and only one Satwa Radio on air 20.03. Guys, our respected principal, Mrs. Jayashree Joshi, I can call her as the founder or the Janmadata of our Satwa Radio, our energy booster of Satwa, who is with us in our studio. So let's hear it from her, guys, what she has to speak to us. My adorable Satwites, as you kiddos say, YOLO, you only live once. So let us not get disheartened about the present scenario and live to the fullest, have loads of fun in spite of being in the confines of our homes. Radio Satwa 20.03, our new platform, is for the Satwites and by the Satwites. Whatever is your forte, your strength, show it to the entire world. It is an endeavor to give voice to your thoughts and creativity. Build on your communication, critical thinking, and collaborative skills. Children, these are the life skills that will stand you in good stead in years to come. Each one of you is unique, pure magic, and a breed apart. Never forget that. And remember, when life throws lemons at us Satwites, instead of complaining, we make lemonade. और चटाके से नींबू पानी पीते हैं. You are my team awesome. Let the fire in your bellies keep burning. I am sure my students are gonna nail it. So let us together make Radio Satwa 20.03 happening and lit. Roger that. Ready, steady, here we go on air. Radio Satwa 20.03, it's cool. Wow, I must say our Satwa Sutradar, our principal, Mrs. Jayashree Joshi, is always there after us with that energy drink. Isn't it, guys? Thank you so much, ma'am, for motivating us. पूरी दुनिया आजकल शोबाजी पर चलती है. Our brains are just like a light switch. When we are off, we don't see much. But when we are on, we see everything. The positivity, possibilities, potential and perspective. We actually need a tool to help us harness our own power for better focus and connections. Mantras. Mantras are ways to internalize our positive consciousness. Krisha from Grade 11 is with us to share her Satwa morning mantras. So guys, stay tuned on Satwa Radio 20.03. You are listening to number one radio station, Radio Satwa 20.03. जब जागो तब ऑनलाइन. अरे नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ. हाँ, मुझे पता है कि मैंने कहावत थोड़ी गलत बोली है,
पर वो कहते हैं ना, ज़माने के साथ थोड़ा बदलना चाहिए। तो इस हिसाब से ये कहावत भी आज ही के ज़माने की है। क्यों? इसमें गलत क्या है? यही तो होता है आजकल, यही तो करते हैं आजकल के टीनेजर्स। जब उनका सवेरा होता है तो हाथ में न्यूज़पेपर के जगह मोबाइल और माइंड फ्रेश कर देने वाली, नींद को उड़ा देने वाली चाय की जगह व्हाट्सएप, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। कभी कभी तो लगता है कि मोबाइल फ़ोन ने हमारा काम आसान करने की जगह हमें उनका ही गुलाम बना दिया है। सुबह उठ के नोटिफिकेशंस चेक करना और फिर पूरे दिन ऑनलाइन क्लासेस और चैटिंग्स। एट लास्ट रात को आखिरी बाय कहते कहते आधा घंटा करना और फिर क्या, सो जाना। अब तो लोग ब्रेकफास्ट व्हाट्सएप के साथ, लंच फेसबुक के साथ और डिनर इंस्टाग्राम के साथ करते हैं। एट लास्ट जैसे हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं, वैसे ही उनके अपने नुकसान भी होते हैं। ये जब लोग समझ जाएंगे ना, तब ही सवेरा होगा और तब फिर से कहा जाएगा, जब जागे तब सवेरा। हैव अ नाइस डे। ખમમાં છે બાપલિયા, આ રૂડા પ્રસંગે મીઠુડી વધામણી કરી લેવાનું મન થાય છે। આપણે તો રિવાજ છે ને કે કોઈના ત્યાં જઈએ ને તો ખાલી હાથમાં જવાય। તો આજે હું આરજે દિશા તમારા માટે લઈને આવી છું, જે તમે સાંભળી અને માણી રહ્યા છો। નંબર 1 રેડિયો સ્ટેશન સત્વ રેડિયો 20.03 લાઈવ એન્ડ એક્સક્લુઝિવ ફ્રોમ સત્વ સ્ટુડિયો। અમદાવાદની ધગધગતી ગરમીમાં ઠંડક જો આપતું હોય ને તો એકમાત્ર રેડિયો સત્વ। તો પછી વાલીડાઓ જોડાઈ રહો 20.03 રેડિયો સત્વ સાથે, ફોર ધ સત્વાઈસ બાય ધ સત્વાઈસ। જોજો કે જાતા નહીં, આઈ જ રહેજો। हमारे जयश्री मैम ने कहा, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स यू मेक लेमनेड। तो हमारे 20.03 सत्व स्टूडियो में इजी पीजी लेमन स्क्वीजी का चटाकेदार लेमनेड बनाने आ रहे हैं मिस्टर कूल, स्वाद के छोटे उस्ताद प्रथम फ्रॉम जूनियर केजी। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून 20.03 सत्व रेडियो, इट्स कूल। Radio Sattva, brand new, epic. हेलो, मैं छोटा शेफ प्रथम पेश करता हूँ सरस्वती रसोई से इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। फॉर दिस यू नीड one lemon, 1 glass of water, sugar, black salt, few mint leaves, few drops of ginger juice. So let's start. Cut the lemon, squeeze on all the juice in the glass. Now add 1 tablespoon sugar, few mint leaves, 2-3 drops ginger juice in it. Oh no, હું તો ભૂલી ગયો। હવે હલાવ તો પડશે ને। Stir the juice and drink it twice a day to increase your immunity. Thank you. ઓ માસી, તમારી ટાંકી ઉભરાઈ છે। અલ્યા 17મી વખત ફોન આવ્યો, હવે નહીં આલું। આ કોણ આવ્યું છે તમારા ત્યાં? તમને એમ લાગતું હશે ને કે આ શું, આ શેની વાત થઈ રહી છે? આ વાત છે આપણા અમદાવાદની। તારું છે, મારું છે, સૌનું દુલારું છે, સૌનું છે પ્યારું આ શહેર। ઈચ્છાઓનું શમણાઓનું શહેર અમદાવાદ, નાજુક મીઠી ભ્રમણાઓનું શહેર અમદાવાદ। પોળ પોળમાં ઓળ ઘોળ છે જ્યાં જીવનની છોડ, જ્યાં બાબા માણેક કરે છે મધરાતે જાકમ જોડ। અમદાવાદ હિટ છે બોસ। ટુડે we have Shahi Mizaj Ahmedabadi Rudra from grade 11 in our studio. Stay tuned, stay cool. 20.03 Radio Sattva. For the Sattvites, by the Sattvites.
You are listening to number one radio station, Radio Satwa 20.3. Hello Satwais, this is Rudra of 11th standard live from Satwa on air. Today let's have an interesting talk on our Gujarati culture and best heritage of Ahmedabad. એકચ્યુઅલી આપણે ગુજરાતી છીએ અને અમદાવાદ જેવી હેરિટેજ સિટીમાં જન્મ્યા અને મોટા થયા છીએ. વી હેવ ઓલવેઝ સીન કે બધા દુબઈ, યુએસ, કેનેડા અને ઘણી બધી કન્ટ્રીઝ ફરવા જાય છે, પણ ક્યારેય કોઈ અમદાવાદના ગુજ્જુના મગજમાં આવ્યું કે ચલો આજે મારું અમદાવાદ ફરવા જવું? બટ આઈ એમ વેરી મચ શ્યોર કે મેજોરિટીમાં મને એક જ જવાબ મળવાનો છે અને એ છે ના. પણ આ તો એવી જ વાત છે કે પહેલાં ખુદને ઓળખો અને પછી બીજાને ઓળખવા જાઓ. નાના હતા ત્યારે બધાની મમ્મી નથી કહેતી કે પહેલાં ખુદનું જો ને અને પછી બીજાને કહેવા જા. આફ્ટર ઓલ આઈ ડોન્ટ નો ઇફ યુ હેવ એવર થોટ અબાઉટ ઇટ ઓર નોટ, પણ મને તો કાલે આ ખ્યાલ આવ્યો તો મેં નક્કી કર્યું કે આજે તો અમદાવાદ ફરવા જવું જ છે, ભલે કંઈ પણ કેમ ના થાય. અને પછી શું, નીકળી પડી એક્ટિવા લઈને. એન્ડ નાઉ ગેસ વોટ would have been my first destination. એ એક જગ્યા છે જેનાથી આપણું અમદાવાદ ફેમસ થયું, એન્ડ દેટ ઇઝ આર ઓલ્ડ સિટી ઓફ અમદાવાદ. ત્યાં જતાં પહેલાં 3 દરવાજા આવે એન્ડ ધેન કેટલી પોળો આવે એક પછી એક, એન્ડ ટ્રસ્ટ મી ઈચ હેઝ ઇટ્સ સિગ્નિફિકન્સ એન્ડ સ્પેશિયાલિટી. જેમ કે રતનપોળ, આપણી દાદીની ફેમસ ખાડિયાની પોળ. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર મારી દાદી મને હંમેશા કહેતી કે અમે નાની નાની પોળોમાં રમીને જ મોટા થયા છીએ, પણ આજે ખબર પડી કે દાદીના ટાઈમના દિવસ પણ ખોટા નહોતા. એ નાના નાના ઘર, નાની નાની ગલીઓ અને જોડે રહેવાનું. આજની લાઈફમાં આવું ક્યાં જોવા મળે છે? ઇનફેક્ટ ઇન ધ કરંટ સિચ્યુએશન નેબર્સ આર હાર્ડલી રેડી ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ અધર્સ. હવે આપણે તો ગુજરાતી છીએ, બોલ્યા વગર આપણે તો કંઈ ચાલતું જ નથી, એટલે જે બી નેબર હોય આપણે કેમ છો, મજામાં તો પૂછી જ લેવાનું. હવે ત્યાંથી આગળ આપણા ગુજરાતીઓની નાઇટ ક્લબ એટલે માણેક ચોક આવ્યું. આઈ હેવ દેટ મેન્ટાલિટી દેટ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન હેડ એટલીસ્ટ વન્સ વિઝિટેડ ધીસ પ્લેસ, બિકોઝ અગર એ ના ગયું હોય તો એને અમદાવાદી ના કહેવાય યાર. આફ્ટર ઓલ આ નાની નાની વસ્તુઓ જ આપણા અમદાવાદને ફેમસ કરે છે. દેન આઈ વેન્ટ ટુ ધી નિયરેસ્ટ કાલુપુર મંદિર. હા છે સ્વામિનારાયણનું, પણ હવે ઇન ધીસ ફાસ્ટ ટ્રેન્ડ આઈ થિંક ટુ બી અ હિન્દુ ઇઝ બેસ્ટ, અને એમાં બી ગુજરાતી રહેવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પટેલ હોય, બ્રાહ્મણ હોય કે વૈષ્ણવ, ધ બેસ્ટ થિંગ ઇઝ કે વી આર ગુજરાતી, અને એ જ આપણી ઓળખાણ છે. દેન આફ્ટર ગેટિંગ આઉટ ઓફ દેટ પ્લેસ મેં સીદી સૈયદની જાળી જોઈ. બટ આફ્ટર લુકિંગ એટ દેટ એવું થયું કે પહેલાં બી કેટલી ક્રિએટિવિટી હોતી હશે. ત્યારે જ તો કોઈ પથ્થરથી ખોતરીને આટલી સરસ જાળી બનાવી શકે. ધ ડિઝાઇન વોઝ એકચ્યુઅલી અટ્રેક્ટિવ અને એવી હતી કે એક જ વારમાં જોતાના જ ગમી જાય. એન્ડ ઇવન ધી લાઇટિંગ્સ ઇન ધી નાઇટ મેડ ઇટ too beautiful. Then I decided to go to a place which is loved by children a lot, અને એ છે કાંકરિયા લેક. You know why it is very favorite place for children? કારણ કે અમદાવાદમાં સૌથી પહેલું અને છેલ્લું ઝૂ આજ તો છે. આઈ સ્વેર યાર, એ જગ્યા જોઈને મને મારું ચાઇલ્ડહુડ યાદ આવી ગયું કે હાઉ આઈ એકચ્યુઅલી યુઝ ટુ ઇમોશનલી બ્લેકમેલ માય મોમ ટુ ટેક મી ટુ ધી ઝૂ. But then always she used to divert my mind by offering me a chocolate or a balloon. અને ત્યારે તો છોકરી હતી એટલે કંઈ સમજણ બી નહોતી પડતી. પછી હું વસ્ત્રાપુર લેક ગઈ. એન્ડ યુ નો વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ ઓફ ધીસ પ્લેસ? ઇટ ઇઝ કે લોકો લેક જોવા કમ અને ચણિયાચોળી જોવા વધારે આવે છે. પહેલાં તો એ હતું કે ખાલી નવરાત્રિની સિઝનમાં જ આ લોકો ધંધો કરતા હતા, પણ હવે તો 365 દિવસ ચાલે છે. કોઈ પણ દિવસ તમને વસ્ત્રાપુર ખાલી નહીં જોવા મળે. ધીસ ટાઈમ ઓલ્સો વેન આઈ રીચ ધેર few ladies were as usually there, and somewhere it is a Gujarati trend કે જે વસ્તુ સસ્તી મળે ને એ પહેલાં જ લેવાની, અને એ બી ઓફ સિઝનમાં. પણ નાનપણથી આ જ જોતા આવ્યા છીએ. દેન આઈ વેન્ટ ટુ આશ્રમ રોડ, અને ત્યાંની સૌથી પહેલી જગ્યા એટલે સાબરમતી આશ્રમ, જે આપણા ગાંધી બાપુનું સ્મારક સ્થાન છે, અને એમની કેટલી યાદો છે.
Then it was the time for my last destination of the day. That is આપણું all time famous વાળું સાબરમતી riverfront. I don't know why, but I enjoy sitting there and feeling myself. મેં ત્યાં રિવરની જોડે બેસીને મારી ડાયરીમાં હોલ ડેની એન્જોયમેન્ટ લખી એન્ડ દેન આંખ બંધ કરીને ફીલ કર્યું કે એકચ્યુઅલી ખુશ રહેવા માટે કોઈ કારણની જરૂર હોતી જ નથી. તો મારી કાલની આ જર્નીથી શું કહેવું છે તમારું? મારી વાતો સાંભળીને ક્યાંક કોઈને તો એવું થયું હશે કે ચલ યાર કાલે જવું અમદાવાદ ફરવા. એન્ડ એકચ્યુઅલી યુ શુડ ગો બિકોઝ ધીસ ઇઝ આર અમદાવાદ. And who else can know it better than us? This city is our native place. અને આને ફેમસ કરવાનો હક આપણી જોડે છે. તો હવે હું જાઉં and we'll meet again with a new topic, new journey and new enjoyment. Till then, be happy and enjoy your every moment of life. Because life wants you to be happy, not to be sad. डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इसीलिए योगा करें, क्योंकि सत्व रेडियो 20.03 कहता है स्ट्रेस नहीं स्ट्रेच करो, स्ट्रेस नहीं लेने का. आज हमारे साथ एक फिट बोले तो फिटनेस एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर हयाती पटेल फ्रॉम ग्रेड 10 है, जो हमें बताने वाली है कि योगा के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. सो स्टे ट्यून्ड ऑन सत्व रेडियो 20.03. Radio Sattva, brand new, epic. Have you ever felt that the assignments, projects, and studies are just endless? Or have you ever wondered that how others can study continuously for hours and not you? If so, then I have something for you. So hello everyone, this is Hayati from 9th grade and I'm gonna tell you how yoga can help us solve all our problems if practiced regularly. Educating the mind without educating the heart is no education at all, said Aristotle. When you hear the word yoga, maybe images of people twisting in presumably painful poses might pop up in your head. Yes, postures or asanas are an important part of the teachings of yoga, but they are not all that there is to it. Sadly, today many of us knowingly or unknowingly have become patients of stress, nervousness, sleeping disorder, and so on because of different life conditions and work culture. Friends and family pressure, examination stress, long working hours, unpredictable dietary patterns, excessive screen time are a variety of reasons for leading an unpleasant way of life. With stress, nervousness, and negative feelings sidelined throughout the day, yoga delivers consideration that what you should actually focus on. In some cases, it might happen that you know the answer to all the questions, but you just can't answer in public due to lack of confidence or fear of being judged. For this is asanas such as Surya Namaskar are performed regularly. It provides a good body shape, leading to a boost in confidence and also spreads an active and positive energy. It is important for everybody, whether you are a child or grown-up adult. You need to perform yoga practices daily for getting benefits such as feelings of serenity, keep up vitality levels, improve adaptability, and discover motivation to channelize your energies correctly. Learning yoga at an early age can have good and enormous advantages on the general well-being as well as the prosperity of the students. Let me end with what is said in Bhagavad Gita. Yoga is the journey of self, through the self, to the self. Thank you and have an optimistic day. योगा और ज्ञानी की दोस्ती बड़ी ही पुरानी
हम इस दोस्ती को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहेंगे। इसीलिए आइए थोड़ी ज्ञान की बात करें हमारे सत्व के ज्ञान गुरु के साथ। स्टे ट्यून 20.03 सत्व स्टूडियो से। नमस्कार, हम हैं ज्ञान गुरु, आपके अपने सत्व के ज्ञान गुरु। आज के ज्ञान का फंडा अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि रिस्की भव। हरिओम हरिओम हरिओम। આપણા જ્ઞાન ગુરુએ તો કહી દીધું અતિથિ ડેન્જરસ ભવ। કોરોના કાળમાં આ વાત સાચી પણ છે। આપણે ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે, હે ને? અને હાથને કેવી રીતે ધોવા, કેટલી વાર માટે ધોવા, એ આજે આપણને શીખવાડશે છોટા પેકેટ બડા ધમાકા નિવિશા ફ્રોમ જુનિયર કેજી। સ્ટે ટ્યુન્ડ। તમે સાંભળી રહ્યા છો 20.03 સત્વ સ્ટુડિયો। You are listening to number one radio station, Radio Satwa 20.03. हेलो यार, मैं हूँ निविशा जूनियर केजी। मैं पेश करती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका से हाउ टू वॉश योर हैंड्स। फर्स्ट wet your hands and get some soap. Rub your hands together. Make sure you getting with your fingers and up to your feet. Rub and this 20 seconds. Like singing A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I A B C. Next time you want to sing with me. Now is you are soap. Just down the sink. Then dry your hands. Now you have clean hands. स्कूल हमारी जिंदगी का एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आप बड़े ही लकी हैं, क्योंकि जो मज़ा स्कूल लाइफ में है शायद ही वो मज़ा हमें ज़िंदगी में कभी मिले। जैसे कि मैम होमवर्क तो किया था पर नोटबुक लाना भूल गया। और हमारी सत्व विकास में क्या होता है पता है? मैम आज कैंटीन में क्या बनाया है? हंसते हुए रो देती हूँ मैं जब स्कूल की मस्ती याद आती है। क्या जबरदस्त दिन थे वो, सिर्फ मस्ती ही मस्ती थी। तो आइए हम बात करते हैं राजवी से, जो कि कक्षा 12वीं में है। उनके क्या विचार है हमारी सत्व विकास के बारे में। सत्व से तत्व तक आप सुन रहे हैं 20.03 रेडियो स्टेशन फॉर द सत्वाइट्स बाय द सत्वाइट्स। बने रहिए हमारे साथ। Radio Satwa, brand new, epic. Hello and greetings. My name is Rajvi and I study in grade 12. To tell you something about myself, I am a fun-loving person. If you come across people and question them about me, there is a fair probability that they might tell you I am a nerd, but actually I am not. I love to enjoy the smallest things in life and like to play an active role in numerous activities that come along my way with bells on. When asked about one adjective that describes me the best, I guess it would be adventurous. Yes, there is no such thrill in this world that I would not like to experience. Today I am here to share one of my handwritten poem. This one is truly close to my heart because it is about our school, our Satwa. Yes, you heard it right, our Satwa, our very cool school. So here it goes.
School, school, school. It is an eternal pool of learning and training. Here, first period is sports, and the students play in an enormous lot, surrounded by numerous trees where we play the game freeze. Oh my school, you are so cool. Following the games, we get a glass full of milk and an appetizing lemonade to make ourselves energetic to grasp and gain. My teachers, I tell you, they are the best, unlike the rest, and they deserve a golden chest. Whatever we are is because of their zeal and jest. Oh teachers, thank you for being so kind and earnest. Night stays are there, but once in a year, and you know, those times are full of cheer. We all don't even sleep for an hour. On hearing the word tour, we all behave like fools. The tour duration is full of enjoyment. The very thought of it increases our excitement. School, it is the most suitable place to make new friends. They are the best, and I tie them friendship bands. They make sure to call me when I am sick. Our friendship is just so thick. And in school, when the last bell rings, everyone just sprints. Yet, whenever we meet, we recall the memories of school. We will forever miss you, our fun tool. My dear school, you are so cool. Remember one thing, guys. Once a Satvite, always a Satvite. So, these were my thoughts and my feelings for school that I've penned it down. I guess all the Satvites would able to get connect through it because our memories of school, night stays, tour, fun, sports activity are just so awesome. Thank you Satva, thank you for providing us such a privilege and making our school life the best and a memorable one. जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि यात्रियों कृपया ध्यान दें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना? Vacation calories don't count. So guys, what's your travel fantasy? You tell me, if you get an opportunity कि 10 दिन आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं with no strings attached, what would you do? Just think about the experience. What was the quackiest thing that had ever happened to you? Or maybe what is that amazing thing that happens when you travel? Yes guys, today we have our coolest travel lover Frenisha from grade 9 in our studio to share her travel diary with us. Stay tuned on Sattva Radio 20.03. You are listening to number one radio station, Radio Sattva 20.03. Preview. Your attention, please. Hello everyone, I'm hoping that you all are really safe at your place right now and taking every precaution needed. I'm Frenisha from grade 9 and today I'll be sharing a little trip that I visited last summer with my family. The most memorable trips that I've ever had, which is the trip to Turkey. Actually, the amazing trip to Turkey, I would like to add that because it was really fun. So, it will, it will always be in the top 5 of my best trips. And the trip of Turkey, till I remember, it was for about 13 to 14 days maybe. We visited 4 places: Istanbul, Antalya, Cappadocia and Kusadasi. And every place, has its own beauty. Those majestic mosques in Istanbul, then the Turkish tea, those hot air balloons of Cappadocia, and those beaches in Antalya, and there was so much more. I must say, that Turkey is altogether a different vibe. And how can I forget the Taksim Square in Istanbul? It is the most famous tourist leisure, and I'm not sure, but some of you already know it. And it is also in a movie which is Dil Dhadakne Do.
it is the same as it is short. It is so beautiful. All 7 days of the week after 6 p.m. all you can see is heads of people floating in all directions. It gets so crowdy that you can barely see the road. Now coming to my most favorite experience, the hot air balloon flight. It is so good. So we had to wake up for that we had to wake up at 3 a.m. Because it took off at 4:30, but it was really worth it. It was for about 45 minutes, but those 45 minutes, all you see is just sun rising in one side and the mountains are the other, and all around the golden sky. You see several hot air balloons, high and low, a lot of hot air. Oh my god, I can never forget that scenario. Yes, now coming to the beautiful beaches in Antalya. Being very honest, Antalya for us was a relaxation time. We chilled on the beaches, and not me, but others enjoyed the water rides. I'm a bit scared, so I avoided that. But the best part of Antalya was a hotel. It was a sea-faced hotel, so if you're around a water body, you always feel so calm, so peaceful, so beautiful. So yes, every day waking up at that scenario was just so good. So that was it for Antalya. Then in Kusadasi also there were just malls, but the malls were really beautiful. It had fountains and a lot of things which attracted especially little kids. There were cotton candy. Oh my god, it was so cute and really good. And one last experience or one last thing I noticed in the whole Turkey was there were a lot of cats everywhere. Wherever you go, you will find cats. The first day I still remember when I was in Istanbul, there was a cat. There were a lot of cats, and for the first time, I was out of the hotel. I was going somewhere with my family, of course, but due to some reason, I was back, and there was a cat who was, following me. I thought it would hurt me, so I ran. Before, after me, she also ran. And oh my god, I was so frightened. But then the hotel staff then later they told me that they won't chase you, they are really friendly. So then there was a relief. Otherwise I was really frightened. So yes, that was it. This was a little thing, and it was a really good, amazing things. There were a lot of small instances. I would love to share with you all some other time. And we wish that we could never come back to India, but then we had to. So yes, I hope you enjoyed it, and you all have a really good week. Thank you so much for listening. Bye. You are listening to #1 radio station, Radio Sattva 20.3. सत्वजनों, हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपने ज्ञान के कटोरे में से कुछ ज्ञान बांटने के लिए। तो आज का ज्ञान है, कोरोना वायरस पहली ऐसी बीमारी है जिसमें आपको इलाज कराने नहीं जाना पड़ेगा। सरकार खुद आपके घर से उठा कर ले जाएगी। ओम 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 नमः शिवाय। हे दादा हालो तो रमवा, भाई ने बहनना दांत ना हे दादा તમારે દાંત કેમ નહીં? હા શું તમને એમ લાગતું હશે ને કે અચાનક બાળ ગીત
આ બાળગીત છે દાદા દાદી માટેનું. દાદા દાદીનો સંબંધ એક અનમોલ ભેટ છે. આપણને પપ્પાથી બહુ બીક લાગે અને પપ્પાથી આપણને બચાવે કોણ? દાદા. અને દાદી સાથે તો જૂની જૂની વાતો, નવી નવી વાર્તાઓ, નવા નવા નુસ્ખાઓ સાંભળવાની તો મજા જ પડી જાય. જોઈ દાદા દાદીનું વાલ મારા મનમાં જાગ્યા અનેક સવાલ. આવા અનેક અને અઢળક સવાલો લઈને આપણી સાથે છે શ્લોક ફ્રોમ ગ્રેડ 5 વિથ નઈ પુરાની યાદે, ઓનલી ઓન 20.03 Sattva Studio. Stay tuned. Radio Sattva, brand new, epic. Yo everyone, I am rocking RJ Shlok Gandhi. आज हम बात करेंगे नई पुरानी यादों के बारे में. आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मेरे प्यारे दादा और दादी. आज हम जानेंगे दादा दादी से कुछ पुरानी यादें. अब हम पूछेंगे दादा से कुछ सवाल. दादा, क्वेश्चन नंबर 1. दादा, आप अपने समय में कैसे पढ़ते थे? हम हमारे समय में 11 से 5 बजे तक स्कूल में चले जाते थे और सुबह लेसन कर रहे थे, होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 2. आपके समय में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर नहीं था तो आप अपना दिन कैसे गुजारते थे? हम हमारे पूरे दिन घर में मदद कर रहे थे और बाहर खेल रहे थे. सतोलिया, खो खो, हुतुतु, लंगड़ी दाव, वो सब खेलते थे साथ में. क्या बात है, नए जमाने में तो ये गेम दिखती ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. दादा, आपके समय में आप लोग घर में कैसे रहते थे? हम सब संयुक्त कुटुंब में रहते थे और सब एडजस्ट कर लेते थे. दादा का सवाल पूछ लिया, अब हम जाते हैं दादी के सवाल के पास. दादी, आपका बचपन कहाँ पे गुजरा और आप कैसे पढ़ती थी? कहाँ पढ़ती थी? मैं बड़ौदा में बड़ी हुई हूँ और मैं एक म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ी हूँ. दादी, आप बचपन में क्या करते थे? हम बचपन में खेलते थे, साथ में घूमते थे और मेरी शादी तो 14 साल में ही हो गई थी. ओह, इसलिए दादी जवान दिख रही है. आज दादी का राज खुल गया. यह सब पुरानी बातें दादा और दादी के साथ ताज़ी हो गई. हम तो किस्मत वाले हैं कि हमारे पास दादी है और दादा भी है. जय हिंद, जय भारत. We strongly believe that the world is a wonderful and a fascinating place. There are n number of things around us to know and explore. What I believe is, guys, if you learn something new every day, you can actually teach something new every day. जैसे कि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम जानेंगे, उतना ही ज़्यादा कुछ ना कुछ नया हम हमेशा किसी को सिखा पाएंगे. Yes, so what I would like to say is that focus on what is important, capture the good times and develop from the negatives. And if things don't work out, guys, take another shot. Yes, so let me tell all my near and dear ones here on the Sattva Radio that we have Khushi from grade 10 with us in our Sattva Radio to share some amazing facts with us. So stay tuned on Sattva Radio 20.03. Radio Sattva, brand new, epic. Hello friends, today I am going to share some interesting and mysterious facts with you. So let's start. There is a thundercloud in Australia that forms almost every afternoon from September to March every year. It reaches heights of approximately 20 kilometers and has become the interesting subject for the scientists too. It forms on the 2 TV islands of Australia. How surprising it is, right? Let me tell you another fact. In 1973, 2 men arrived at a sheriff's office and claimed to be abducted by aliens with lobster claw hands. Charles Hickson and Calvin Parker were fishing when they said they were taken.
They told the same story even though they were in different rooms. Hickson even passed a polygraph exam to prove that he wasn't making up things. Ooh, this is so mysterious. I'm sure you must have found this so mysterious and interesting too. We'll catch you again, friends. Thank you for listening me. Bye. Stay safe. तो अब हो जाए थोड़ा आईपीएल का फंडा। पता है इस बार पीयूष चावला इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर, बट पिछले साल जयदेव उनदकट और वरुण चक्रवर्ती मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन प्लेयर रहे थे। गुड बाय। म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ द माइंड। संगीत वह विषय है जो किसी भी सिस्टम में सभी लयबद्ध ध्वनियों को वर्गीकृत करता है और कोई भी इसे सीख सकता है और इसका अभ्यास कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि संगीतमय ध्वनियों का लयबद्ध सुखद ताल है। टुडे we have rising star Urvija from grade 11 in our 20.03 radio station for the Sattvites by the Sattvites. You are listening to number one radio station, Radio Sattva 20.03. Good evening, Sattvites. Today I am going to play a song named Closure by Chainsmoker. I love that song. After listening to it, I will surely tell that you will even love this song. लाइफ को कितना ही हम समझ ले, कितना ही हम सीख ले, पर कम पड़ ही जाता है। तो इसका जुगाड़ भी है हमारे पास। होल्ड योर ब्रेथ गाइस, क्योंकि ले आए हैं हम ज्ञान गुरु अपने ही सत्व स्टूडियो में। स्टे ट्यून्ड ऑन सत्व रेडियो 20.03। मैं ज्ञान गुरु
20.03 सत्व स्टूडियो से फिर आपके साथ बांटने आया हूँ ज्ञान। चाहे कितने भी सुविचार भेजो, पर मनुष्य फोन की लो बैटरी के सिवाय कोई भी बात सीरियसली नहीं लेता है। हरिओम हरिओम हरिओम। गाइस, आज का एंटरटेनमेंट डोज बस इतना ही। अगले डोज के लिए फिर मिलते हैं। नए दिन, नई मस्ती, नए ज्ञान और ढेर सारी प्रोग्राम के साथ। टिल देन, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, शब बखेर। Radio Satwa 20.03. It's cool. Radio Satwa 20.03. Stay tuned because it's cool.